दिसतंय ना? दिसतंय सर. आणि सुरू करा राहुल. हो सर. चला सुरू करू. हॅलो, एक मिनिट एक सर. मिनिट, ते सुरू करतात, कम्पेअर सुरू करतात. बरं. सुस्वागतम. नागपूर शिक्षण मंडळाचे सुस्वागतम. नागपूर शिक्षण मंडळाचे सुस्वागतम. नागपूर शिक्षण मंडळाचे श्री बिंजानी नगर महाविद्यालय नागपूर आवाज मलाच येतोय. बोला सर, तुमचा आवाज येतोय व्यवस्थित. बरोबर येत आहे ना राहुल? काय करताय? सुरू करा ना. बहुतेक सर युट्यूबचे तुम्ही लाईव्ह आहे ते कमी करून घ्या, त्याच्यामुळे इकोइंग होत असेल बहुतेक. नागपूर शिक्षण मंडळाचे श्री बिंजानी नगर महाविद्यालय नागपूर आयोजित रिसर्च मेथोडॉलॉजी वर्कशॉप या 7 दिवसीय संशोधन पद्धती कार्यशाळेचे आयोजन दिनांक 21 ते 26 फेब्रुवारी 2022 दरम्यान करण्यात आलेले आहे. आज कार्यशाळेचा तिसरा दिवस. आजच्या सत्राला उपस्थित श्री बिंजानी नगर महाविद्यालयाचे सन्माननीय प्राचार्य डॉक्टर सुजित मित्रे सर, उपप्राचार्य आदरणीय डॉक्टर संदीप तुंडुलवार सर, संशोधन पद्धती कार्यशाळेचे संयोजक डॉक्टर शेंडे सर, सहसंयोजक डॉक्टर नाईकवाडे सर उपस्थित आहेत. या सत्राचे प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून लाभलेले डॉक्टर विनायक देशपांडे सर आभासी माध्यमाद्वारे आपल्यात उपस्थित झालेले आहेत. तरी मी सरांचे मनपूर्वक स्वागत करतो. थँक्यू सर, थँक्यू. तसेच विविध महाविद्यालयातील सहभागी प्राध्यापक वृंद, संशोधन मार्गदर्शक, संशोधक, विद्यार्थी यांचे सुद्धा मी राहुल उईके स्वागत करतो. आजच्या या सत्राला डॉक्टर विनायक देशपांडे सर यांचे प्रमुख मार्गदर्शन लाभणार आहे. तत्पूर्वी सरांचा मी थोडक्यात परिचय करून देतो. डॉक्टर विनायक देशपांडे सर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कार्यकारी कुलगुरू म्हणून 2014 साली पदभार सांभाळलेला आहे. सर पूर्णवेळ कुलगुरू म्हणून सुद्धा राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठामध्ये उत्तम कार्य पार पाडलेले आहे. डॉक्टर देशपांडे सर ते केडकर समिती या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या व महाराष्ट्र नियोजन मंडळाने नियुक्त केलेल्या प्रादेशिक असमतोल समितीचे ते सदस्य देखील आहेत. शैक्षणिक क्षेत्रातील प्रशासनाचा दांडगा अनुभव सरांना आहे. त्यांनी शैक्षणिक प्रशासनाच्या विविध पदांवर महत्त्वपूर्ण जबाबदारी पार पाडलेली आहे. सरांचे विविध विषयांवर संदर्भ पुस्तके देखील प्रकाशित झालेले आहे, ज्यामध्ये मॅक्रो इकॉनॉमिक्स एनालिसिस, इंडियन इकॉनॉमिक्स अँड फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स अँड मार्केट या पुस्तकांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. सर रोटरी इंटरनॅशनल एक्सचेंज प्रोग्राम टू नेदरलँड अंतर्गत यांची नियुक्ती झालेली आहे. त्यांनी ऑस्ट्रेलियातील सिडनी या शहरामध्ये आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे संयोजन केलेले आहे. त्यांनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून इंटरमिडिएट मायक्रोनॉमिक्सचा अभ्यास पूर्ण केलेला आहे. सरांच्या मार्गदर्शनाखाली 15 विद्यार्थ्यांनी आचार्य पदवी PhD पदवी प्राप्त केलेली आहे. सरांना मी आजच्या या कार्यशाळेला मार्गदर्शन करण्याकरिता रिसर्च डिझाईन या विषयाच्या महत्त्वावर मार्गदर्शन करण्याकरिता सरांना मी आमंत्रित करतो. डॉक्टर विनायक देशपांडे सर. धन्यवाद राहुल. आपल्या बिंजानी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर सुजित मेत्रे सर, डॉक्टर राजेंद्र नाईकवाडे आणि या कार्यशाळेला उपस्थित सर्व प्राध्यापक, मी बिंजानी महाविद्यालयाचे मनपूर्वक अभिनंदन करतो की त्यांनी इतक्या चांगल्या विषयावर या कार्यशाळेचं आयोजन केलं आणि त्याला प्रतिसाद देखील चांगल्या पद्धतीने मिळाला. रिसर्च मेथोडॉलॉजी हा अत्यंत महत्त्वाचा असा विषय आणि त्या विषयाच्या अनुषंगाने
या कार्यशाळेचं आयोजन होत आहे. त्यामुळे आपले जे संशोधक आहेत त्यांना एक मार्गदर्शनासाठी चांगली दिशा देण्याचं कार्य या कार्यशाळेच्या माध्यमाने नक्कीच होईल अशी मला आशा वाटते. मला जो विषय दिलाय रिसर्च डिझाईन, त्याला मी थोडं व्यापक स्वरूपात रिसर्च डिझाईन प्रोसेस आणि आयडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लेम अशा पद्धतीने घेण्याचा मानस आहे. Of course, there will be some repetition because already you have covered some of the lectures relating to research methodology. So there is a possibility that some of the points would be repeated and you can bear with me. But of course, that repetition also will help you to understand the problem in a better manner. And therefore, I feel that even if there is any kind of repetition, that would be probably useful in order to understand the problem in a better manner. Now, when we talk about the research, what actually we try to do? Of course, by completing your post-graduation, undergraduation, we get the theoretical background of any subject and we gain knowledge. But there is a need to add something new in the existing knowledge, and that is possible if we undertake research in the area in which we have studied and acquired master's degree, and therefore particularly in the field of academics, it is expected that researchers should contribute something new, or whatever activities undertaken by the other researcher that needs to be tested again with the changing circumstances and situations. But while doing it, it is expected that whatever inquiry, whatever the research we do, it needs to be done in a scientific manner, systematic manner. और इसलिए ये मेथोडोलॉजी के कोर्स के माध्यम से सिस्टमैटिक रिसर्च कैसा होना चाहिए, साइंटिफिक रिसर्च कैसा होना चाहिए, ये हम जानने की कोशिश करते हैं. बेसिकली रिसर्च एक्टिविटी कहाँ से शुरू होती है? तो हर एक के पास, और हर एक के पास ये रहना ही चाहिए जिसको हम इन्क्विजिटिवनेस कहते हैं. म्हणजे आपल्याला कुठल्या तरी गोष्टीचं नेहमी कुठेतरी काहीतरी असं हवं की जे शोधण्याची आपली मनीषा ही सातत्याने जागृत व्हायला पाहिजे. आणि म्हणून ती जी एक आपली जी इच्छा असते किंवा आपल्याला जाणून घेण्याची जी काही तीव्रता जी मनामध्ये निर्माण होते, त्याच्यातनं ऍक्च्युली पुढचे रिसर्च एरियाज डेव्हलप व्हायला आपल्याला वाव मिळू शकतो. So basically, we all know that we possess the instinct of inquisitiveness, and that inquisitiveness, right from childhood, we have that inquisitiveness. की काय असेल याच्यात, काय असेल असं आपल्याला सातत्याने प्रश्न पडले पाहिजे. आणि when the unknown confronts us, we wonder, and our inquisitiveness makes us probe, and that is how research and the area of research we select, because we have that kind of inquisitiveness. आणि तो असल्यामुळे संशोधनाला चालना मिळते आणि ती मिळावी अशी साधारणतः अपेक्षा असते. Now, normally we find that there are certain routine activities which is conducted. So the problem is, how can one produce quality research unless the research problem has sprung from within? आणि बरेचदा आपल्याला दिसतं की संशोधक आपल्याकडे येतात आणि म्हणतात तर मला संशोधन करायचं आहे, विषय सुचवा एखादा. ऍक्च्युली विषय सुचवण्याचं कार्य हे गाईडचं नाही. आपल्याला नेमकी कशाची जिज्ञासा आहे, ती जिज्ञासा पूर्ण करण्याकरता आपल्यालाच आपले प्रश्न आणि आपल्या समस्या ह्या आपण जाणून घेतल्या पाहिजे. आणि म्हणून तो जो रिसर्च प्रॉब्लेम आहे, ती जी संशोधनाची समस्या आहे, ती आपल्यामध्येच जागृत व्हायला पाहिजे.
तरच आपण आपल्याला म्हणता येईल की ही जिज्ञासा त्या संशोधकामध्ये आहे. आणि कर्मधर्म संयोगाने असं आहे की आपल्याकडे विशेषतः भारतामध्ये आणि विदर्भामध्ये आपण खरं तर समस्यांच्या जवळच राहतो. बऱ्याच लोकांना समस्या शोधत बसाव्या लागतात, पण आपल्याकडे सगळ्याच विषयाच्या बाबतीत समस्या इतक्या आपल्या जवळ आहेत की त्या समस्या आपण ओळखून घेऊन त्याच्यावर संशोधन करणं हे अपेक्षितच आहे. आणि त्यामुळे वी आर ऍक्च्युअली नियरर टू दी प्रॉब्लेम. Only thing is that we should be able to see those problems, we should be able to analyze those problems, and our inquisitiveness should develop. ती जिज्ञासा जर जागृत झाली की हे असं का, अशा समस्या का येतात, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या का होतात, त्या दृष्टीने साहित्यिकांचं योगदान काय असू शकतं, सोशल सायन्सेस सामाजिक विज्ञानाच्या क्षेत्रात काम करणारे या प्रश्नांकडे कशा रीतीने बघू शकतात, असे अनेक प्रश्न अनेक समस्या आपल्या पुढे आहेत. सो देर इज अ सबस्टॅन्शियल डिफरन्स बिटवीन चुझिंग अ प्रॉब्लेम आउट ऑफ गिवन लिस्ट आणि आयडेंटिफाईंग वन आउट ऑफ वन्स ओन सफरिंग. आणि ओन सफरिंग म्हणजे आपण आपल्या लोकांकडे बघतो आहे, ज्या पद्धतीने त्यांच्या समस्यांची ते सामना करतायत, त्या समस्या कशा सोडवता येतील हे जर आपण लक्षात घेतलं तर कदाचित आपलं संशोधन कार्य हे अधिक प्रभावीपणे होऊ शकतं. याची एक यादी देखील असते. आता युजीसीनी काही थ्रस्ट एरियाज देखील दिलेले आहेत आपण जर बघितलं तर, कारण तो थ्रस्ट एरिया विकसित करण्याच्या कार्यामध्ये माझा देखील सहभाग होता आणि बऱ्याच मिटिंगा त्याच्या झाल्या की आपण काही थ्रस्ट एरियाज आयडेंटिफाय करून द्यावे, जेणेकरून धोरणात्मक दृष्टीने आणि शासनाच्या एकंदरीत धोरण आखताना या सगळ्या संशोधनाचा लाभ होईल. त्यामुळे असे थ्रस्ट एरियाज देखील युजीसीनी आयडेंटिफाय केलेले आहेत. अर्थात तो त्या एरियावरून देखील आपल्याला एक कल्पना येऊ शकते. पण सफरिंग जेव्हा आपण म्हणतो की इट्स अ सोर्स ऑफ क्रिएटिव्ह आयडियाज अँड दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज इंटेलेक्च्युअल सफरिंग. अँड देअर वी हॅव डीप एक्साइटमेंट अबाउट द प्रॉब्लेम आणि त्या प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्याकरता काय करायला पाहिजे, दॅट इज व्हॉट वी आर सपोज टू डिस्कस अँड दॅट इज व्हॉट वी आर सपोज टू रिसर्च. So there are different kinds of research. There is descriptive, diagnostic, hypothesis testing, or it is exploratory research. And I think you must be having the idea regarding this. But whatever the research we conduct, by and large, particularly in the field of social sciences, it is experimental studies where we try to test the hypothesis. And that researcher, he tries to establish the relationship between different variables. So many times people ask the question, is hypothesis necessary in all kinds of researches? It's not necessary. You can have research without hypothesis also. So we make the distinction between quantitative research and qualitative research. If your research is of quantitative in nature, that requires to establish the causal relationship between the variables, and there we test the hypothesis. But mind well, when we frame the hypothesis and the hypothesis statement, it should represent that you are going to test some relationship. Lack of irrigation creates agriculture trouble, or lack of irrigation is creating problems for the farmers. So we are trying to establish the relationship, and this is what is expected when we frame the hypothesis. Descriptive research, when we talk about, you are trying to collect the data from different individuals and you are describing the characteristics. So you have studied about cross-section data and time series analysis and all that, where you can describe the research work in a descriptive manner by collecting data from different individuals. That is what you call as cross-section data. So you are collecting the data at one particular point of time from different individuals. But if you collect different time periods data from same individual over a period of time, we consider that it's a time series analysis or time series data. काल शृंखला, त्या दृष्टीने आपण कालानुरूप जी माहिती गोळा करतो, that is what you call as time series. Or it can be diagnostic research also, where we try to find out how frequently things are happening in order to prove the problem. How many farmers have committed suicide, and is this number is rising in different parts of the state,
and what could be the reason for this, and then we try to establish and try to diagnose that is the problem relating to cotton growing farmers alone, or is the problem is at a wide scale. So we are trying to diagnose the problem. And then in exploratory research, mainly undertaken by doctors, police, when they file FIR, then their research starts. It's the initial research, preliminary study, initial investigation, and there is no specific steps prescribed for this exploratory research. So mind well, when police inquiry or doctor's investigation for the first time when it starts, that is exploratory. They are trying to explore the possibilities of having some problem by undertaking some kind of studies, but there is no specific steps involved in it. We are all concerned with our hypothesis testing research or our descriptive kind of research or diagnostic research. That is what we normally are involved in. And therefore, there is utmost necessary to have the proper selection of topic. A problem well defined is a problem half solved. And the basic problem starts here, where we face difficulties in framing the title of our study. आणि म्हणून शीर्षक निवडताना आणि शीर्षक देताना इतकं योग्य असावं की ते शीर्षक आणि आपले ऑब्जेक्टिव्ह हे मॅच व्हायला हवे. बरेचदा परीक्षकांच्या अहवालामध्ये असं देखील नमूद केलं जातं की टायटल आणि ऑब्जेक्टिव्ह मॅचच होत नाहीये. And that needs to be avoided by framing the proper title, and therefore there is a need to pay careful attention to problem, and that ultimately helps to set the research objectives. So if the purpose of the research is clear, then you would find how the data should be collected and how relevant information can be gathered. And therefore we believe on analytical mindset, analytical research. So descriptive title is framed in terms of the content of the study. But what is expected in the research, that there has to be analysis. Let us consider the example. Suppose I say law colleges and law students in Bihar or lawyers at district court. This is descriptive. You are not in a position to pinpoint or not in a position to analyze. Analytical title is expected to bring some sharp focus on issue, like we say self-service or community service, a study of lawyers as professionals. Or there are different layers in government, gram panchayat, त्याच्या पुढे अजून काही, त्याच्या पुढे राज्यसभा, लोकसभा. So those layers, when you specify and analyze, so that is the most serviceable instruments of authority, and that is how it is expected in our research work, that it should not be descriptive, but it should be analytical in nature. So specificity and clarity, that is what is required, and that is what you consider as the quality research. So it's a process of progressive elimination of irrelevant and specification of the relevant. And that is why the designing, that process is to be undertaken. So good formulation is specific in terms of its scope and coverage. Of course, one individual research cannot cover each and every aspect. And therefore, many times I suggest my students that be careful when you suggest any geographical area, when you select any geographical area, are you in a position to cover that area? Just you try to analyze that problem first and then decide what should be your area of study. Many a times students undertake the study at Maharashtra, whole Maharashtra state, and they say that sample will be collected. It becomes difficult to have the coverage of the whole state in many instances, and therefore that needs to be clear. So clarity is another desirable quality of an appropriate formulation. And as far as possible, in our areas of social sciences, languages, many a times words having more than one meaning or dubious implications have got to be carefully avoided. So basically we want clarity, and things should be brought in a clear-cut manner. And for that, research design plays an important role. So researchers has to make a plan of action. And this action and the plan which is prepared and framed by the researcher is what you call as research design. Like when you construct any building, you need architect.
So what architect is doing? Architect is giving us the plan, and architect is showing how this building will look like once it is constructed, and that is what is expected in the research which we conduct. So we prepare the plan. So it's a comprehensive plan of the series of operations that a researcher intends to carry out in order to accomplish the research objectives. So all the time you have to keep it in mind, what is your research title, what is your research objectives, and are you following title and objectives together? And therefore that conceptual structure needs to be built up. So broadly we can say that research design means it's a blueprint, it's a planned sequence of the entire process. And that research design needs to be understood by every individual researcher who wants to undertake the research. So there you have research problem, you have research question, hypothesis, operationalization, how to implement, how to undertake the work. If it is based on sampling, how your sample would be representative of all. Data collection, how you are going to collect it, what would be the geographical area and what would be the area of your operation, how you are going to analyze it, what statistical tools, if you want to use it, what are the tools you are going to use it, and how you are going to interpret. So these are the issues which need to be studied, which need to be thought of in the beginning itself, and to that you call as designing of the problem, where all these steps are involved, and that gives clarity. Like why you require architecture plan, because you know that how this building will look like and what steps are to be undertaken. In the same manner, that designing is important. Along with that, it requires some kind of proof, evidence. Whatever the information you collect, you have to show that it is based on certain facts. Whatever the relationship you are establishing, it is based on certain facts, and those facts need to be brought. So ensures evidence obtained enable answer to find out the research question, and when you try to find out those answers, that would be absolutely in an unambiguous manner. And that is what is expected when you talk about any kind of research activity which you conduct. You need some kind of proof. You need some kind of evidence. And that evidence is necessary in order to show that you have conducted this research in the best possible manner. ते कवितेच्या संबंधात असू शकतं, साहित्यकांच्या संदर्भात असू शकतं, त्याच्याशी रिलेशनशिप एस्टॅब्लिश करता येईल आहे, सायकोलॉजी त्या विशिष्ट एका कवीची आपल्याला बघता येईल आहे, पण त्याच्याकरता काहीतरी आपल्याला एव्हिडन्स लागत जाईल. की असं समजा आपण म्हटलं की कुठलीही कविता एका चांगल्या पोषक वातावरणात निसर्ग रिलेटेड ज्या कविता असतील त्या निसर्गाशी संबंधित जर करायच्या असतील तर त्या कवीनी एका चांगल्या ठिकाणी जाऊन बसलं तरच कविता सुचते, असं समजा आपला हायपोथेसिस असेल तर तो टेस्ट करावा लागेल की किती कविता अशा आल्या निसर्गाच्या की जिथे कवी खरोखर प्रत्यक्षरित्या निसर्गाच्या सान्निध्यात राहून त्यांनी डेव्हलप केली. असं कदाचित होणारही नाही. आणि म्हणून बरेचदा आपल्याला दिसतं की काही कविता ज्या विकसित झाल्या किंवा काही साहित्य जे विकसित झालं ते विपरीत परिस्थितीत देखील विकसित झालं, आणि मग त्याला सायकोलॉजी नेमकी काय असते, तो कशा रीतीने या सगळ्या प्रश्नांकडे बघतो, याचं देखील संशोधन आपल्याला करता येईल आहे. श्रावणात घननिळा बरसला हा श्रावण महिन्यातच कविता झाली असं गरज नाहीये. असं म्हणतात की कवी तेव्हा मुंबईच्या लोकलमध्ये प्रवास करत होते आणि घामाच्या धारा वाहत असताना श्रावणात घननिळा ही कविता समोर आली. त्यामुळे आपल्याला बघायला लागतं की त्याला एव्हिडन्स काय आहे, कुठलाही हायपोथेसिस टेस्ट करताना काय एव्हिडन्स आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या दारू पिऊन झाल्या असं एक लूज स्टेटमेंट करणं दॅट इज ओके, बट वेन यू गो फॉर रिसर्च वर्क आपल्याला बघायला लागतं की खरोखर त्याचं कारण हे आहे का, की त्याच्या मागे काही सामाजिक कारण आहेत, त्याच्या मागे काही आर्थिक कारण आहेत, त्याच्या मागे काही शासनाच्या आंतरराष्ट्रीय धोरणांमधल्या झालेल्या बदलांमुळे हे घडतं आहे का, कापसावरची जी आयात शुल्क आहे ते कमी झाल्यामुळे बाहेरचा कापूस मोठ्या प्रमाणात येऊ लागल्यामुळे
त्याचा प्रॉब्लेम निर्माण झालेला आहे का, those evidences are to be collected. So there it requires a process. So as I said, in the process of designing, architect considers each decision that will have to be made in constructing the building. So it's a process of deliberate anticipation. You are trying to anticipate what is going to happen, and researcher can see the whole study structure and also realize the place and importance of the successive steps. And therefore, the factors which is relating to designing research is what the study is about, what are the types of data needed, whether sample study which you are undertaking, will it give you the results which you are expecting, which results you are anticipating, why the study is being made, where the data needed can be found, where or in what area the study will be carried out. All these decisions are to be considered, and these factors are relevant in order to have the designing decisions. That is how you can undertake the decisions on the basis of time period involved. किती दिवसामध्ये आपल्याला हे कव्हर करायचं आहे, किती आपल्याजवळ टाइम अवेलेबल आहे, किती खर्च आपल्याला येणार आहे, सॅम्पल कसं असणार आहे, कशा करता आपण हा स्टडी करतो आहे, आणि कुठल्या टाईपचा डेटा आपल्याला लागणार आहे. बरेचदा मी आपल्याला सांगू इच्छितो की जेव्हा आम्ही थिसिस तपासतो तेव्हा लक्षात येतं की एरिया घेतलाय, खूप सारे घटक त्याच्यात अंतर्भूत केलेले आहेत, पण बरेचदा त्याची कंपॅरिझन होत नाही. जर तुम्ही म्हटलं की विदर्भ रिजन घेतलाय तर नागपूर, अमरावती, भंडारा, गोंदिया या भागांमधली वेगवेगळी परिस्थिती काय आहे हे यायला पाहिजे. एरिया जर आपला विदर्भ आहे तर त्याच्यातल्या डिस्ट्रिक्टचा आपण अभ्यास कसा केला ते देखील क्लॅरिटी त्याच्यात यायला हवी, पण बरेचदा तसं होत नाही, आणि म्हणून डिझायनिंग हे त्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचं असतं. सो हाऊ टू सिलेक्ट अ रिसर्च प्रॉब्लेम, कन्स्ट्रक्टिंग हायपोथेसिस, फिलॉसॉफिकल इश्यूज. एक प्रत्येक वेळेस गोष्ट लक्षात ठेवायची की आपण पीएचडी म्हणजे डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी. प्रत्येक विषयाचं एक तत्वज्ञान आहे, ते तत्वज्ञान आपण जाणून घेतलं पाहिजे, आणि त्या तत्वज्ञानाशी आपण आपलं जे काही विषय आहे तो जुळवून घेणं गरजेचं आहे. सो व्हॉट आर दी फिलॉसॉफिकल इश्यूज इन्व्हॉल्ड इन इट, and when we talk about philosophical issues, there has to be logic, and therefore logically whether you are proving certain facts or not, that needs to be considered. So there can be qualitative or quantitative debate. म्हणजे काही गोष्टी तुम्ही त्याला आकड्यांनी सिद्ध करू शकता, त्याच्यात तुम्ही काही शब्दांनी सिद्ध करू शकता. So in all the cases there are basically both the aspects, qualitative as well as quantitative. But wherever possible, if you bring some data in terms of numbers, that gives some kind of evidences. And therefore, for that, what research method you are adopting, especially in relation with the collection of data, selection of the sample, that is necessary. So any question one wants to answer is what you call as research problem. So challenge any assertion. म्हणजे आधीच्या संशोधकांनी जे डेव्हलप करून ठेवलं आहे, you can find out whether it holds good or not in the changing circumstances. So that requires knowledge of both the subject area and research methodology. And therefore, I said that completion of your post-graduation is a stepping stone for further activities, academic activities, where research is one of the important components. So must withstand scrutiny in terms of procedure required to be undertaken. Must note that all questions cannot be transformed into research problems. प्रत्येक प्रश्न जे आपल्याला भेडसावतात त्या सगळेच संशोधनाच्या समस्यांमध्ये कन्वर्ट करता येईल असं देखील गरजेचं नाही. आणि त्यामुळे कुठल्या बाबतीत आपण आर्टिकल साठी हा विषय राहू शकतो, कुठल्या बाबतीत पीएचडी साठी राहू शकतो, दॅट ऑल्सो नीड्स टू बी अंडरस्टूड, अँड दॅट इज व्हॉट वी डू इन दी डिझायनिंग. So state of scientific discipline, social problem, personal values of researcher, practical consideration, all these aspects need to be considered when you select any particular topic. So what are the prevalent theories, what are the observed phenomena, and then considerations in selecting a research problem is your interest. Whether you are really genuinely interested in studying that particular area or not. What is the magnitude? कितपर्यंत आपल्याला जायचं आहे, त्याचा स्कोप कितपर्यंत राहील. What type of कॉन्सेप्ट आर इन्व्हॉल्ड इन दॅट. वेगवेगळ्या संकल्पना एका विषयाच्या संबंधात राहू शकतात. त्या संकल्पनांचं मापन आपल्याला कसं करता येईल, कुठल्या टाईपचं
एक्सपर्टाईज आपल्याकडे आहे ते आहे की नाही आहे. बरेचदा असं होतं की आपल्याला स्टॅटिस्टिकल टेक्निक्स लावायचे असतात आणि मग आपण जातो एखाद्या सांख्यिकीय तज्ञाकडे आणि त्याला म्हणतो माझा हा विषय आहे, तो आपला काहीतरी लावून देतो आणि आपण तो थिसिस मध्ये ते सगळे सायंटिफिक रित्या स्टॅटिस्टिकल टेक्निक्स लावतो. व्हायवाच्या वेळेस विचारलं जातं की याचा काय अर्थ आहे, हे कशा करता तुम्ही लावलाय, त्याच्या मागे काय भूमिका आहे तुमची. आपल्याला ते सांगता येत नाही आणि आपण सांगतो की हे तज्ञांकडनं मी करून घेतलं. दॅट इज ऍब्सोल्युटली रॉंग. इट्स ओके, जर तुम्ही तज्ञांना कन्सल्ट केलं आणि त्यांनी करून दिलं तरी चालेल, पण तुम्हाला माहिती पाहिजे की हे कशा करता आपण केलं आहे, हेच टेक्निक आपण का लावलाय. माझा अनुभव असा आहे की बरेचदा आम्ही विचारतो विद्यार्थ्याला की का रे बाबा इथे हीच टेस्ट का लावली, तुला दुसरी लावता नसती आली का. तर तो म्हणतो मला हे माहित नाही, ते मी तज्ञांकडनं केलं. दॅट इज wrong. It creates bad impression. So my suggestion would be, whatever the work you do in your research, you should take the ownership of that work. तुम्ही त्याच्याशी बांधिलकी राहिल्या पाहिजे तुमची आणि तुम्ही त्याची ओनरशिप घेतली पाहिजे. तुम्ही दुसऱ्यावर ते सोपवता येत नाही, बिकॉज दॅट इज युअर ओन वर्क अँड देअरफॉर यू कॅन टेक द गायडन्स ऑफ द एक्सपर्ट्स, but ultimately it is your responsibility. So how far it is relevant and what type of data you are making available, and along with that ethical issues, especially in terms of plagiarism. आपल्याला टेम्पटेशन खूप येतं, खूप चांगले वाक्य, खूप चांगले पॅरेग्राफ आपल्याला वेगवेगळ्या याच्यात दिसतात आणि आपण ते घेण्याचा प्रयत्न करतो. घ्यायला हरकत नाही, बट दॅट नीड्स टू बी एक्नॉलेज. आणि म्हणून प्लॅगियारिझम हा एक क्रिटिकल इश्यू होतो आहे. सो देअरफॉर एथिकल इश्यूज आर इक्वली इम्पॉर्टंट. So therefore, when you formulate the research problem, it is the foundation of a research study design, sampling strategy, research instruments that can be used or developed, and type of analysis that can be undertaken. कशा पद्धतीने आपण या सगळ्या समस्यांचं विश्लेषण करणार आहे. प्रत्येक समस्या वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून अँगलनी बघता येते. जसं एक कविता वेगवेगळ्या दृष्टीने इंटरप्रेट करता येतं, तसंच एखादी समस्या वेगवेगळ्या अँगलनी बघता येऊ शकते, वेगवेगळ्या पैलूंनी बघता येऊ शकते, पण त्याचं आपल्याला कॉन्क्रीट एव्हिडन्स हे लागतात. आणि म्हणून आयडेंटिफिकेशन ऑफ फील्ड ऑर सब्जेक्ट एरिया, डिसेक्ट इनटू सब एरियाज, selection of what is interesting to the researcher, raise research questions, and then formulate objectives and assess objectives. So all progress is born of inquiry, and कधी पण शंका येणं हे रिसर्चच्या दृष्टीने चांगलं आहे. So doubt is often better than overconfidence, and because you have doubts, it leads to inquiry, and inquiry leads to invention, and that is the process where we undertake the research activity. So record all questions coming to your mind, find out whether they can be covered under your scope of the research, classify those questions, separate major and minor questions. Hypothesis, probably you already studied, but mind well, it just establishes the relationship between the variables. And at the same time, keep it in mind, all research need not require hypothesis. It depends on whether it is qualitative research or whether it is quantitative research, because that hypothesis need to be tested. I'll slightly go fast. So research problem, objective research question, and hypothesis. So voluntary retirement scheme in an organization is research problem. Research questions could be, are managers aware about VRS? Are workers aware about it? How serious about the scheme of that particular organization? What are the objectives? And on the basis of that, you can frame the hypothesis. Like, for example, I frame the hypothesis that voluntary retirement will be higher among those who are inadequately paid. Now, this is the relationship between how much amount they are getting and what is the retirement number from that organization or from the different organizations. Workers who have served for more than 25 years will be more in favor of PRS. That can be the another hypothesis. So you are trying to find out that workers, those who have completed 25 years, are they opting for voluntary retirement scheme? And that is how you can have the relationship which I have shown with the help of hypothesis. So components in research are 4 components. One is researcher who conducts the study, research sponsor who pays for the research. Many times you get research fellowship also, JRF and other things. Research participant who replies to your questions, and research consumer. And research consumer means those who read your work. And that
I feel that number is going down. And that is actually the worrisome issue. We have producers of research, but probably number of consumers of research who should read research, that number is going down. आणि बरेचदा असं होतं की आपण आपला रिसर्च करतो, झाकली मूठ 1.25 लाखाची, त्यामुळे आपण आपला रिसर्च शक्यतोवर दुसऱ्याला दाखवत नाही किंवा त्याच्याबद्दल चर्चा करत नाही. असं होता कामा नये. डिपार्टमेंटला किंवा महाविद्यालयाला जो कोणी संशोधन करतो आहोत त्यांनी आपला संशोधनाचं कार्य जे आहे ते लोकांना सांगावं. जरी त्यांचा विषय नसला तरी एक जिज्ञासा निर्माण होऊन काही प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला बाकीच्यांकडनं मिळू शकतात याचं भान ठेवून त्याची चर्चा मोठ्या प्रमाणावर होणं गरजेचं आहे. पण दुर्भाग्याने हे होत नाही, कारण आपल्याला असं वाटतं की आपण सांगितलं तर उगाच आपली पोल फुलेल की काय, असं होता कामा नये. म्हणून आपल्याला माझी विनंती आहे की आपण संशोधनाच्या कार्याच्या बाबतीत अधिक मोकळं असावं आणि जास्तीत जास्त लोकांशी चर्चा आपल्या संशोधनाच्या संबंधात करावी. So once the research topic is selected, it becomes necessary to select specific aspects, units of analysis. कसा असावा युनिट ऑफ अनालिसिस? डिस्ट्रिक्ट असावा, तहसील असावं, राज्य असावं की देश असावा की राष्ट्र असावं, कुठले कुठले चल व्हेरिएबल्स आपण याच्यात अंतर्भूत करणार आहोत, काय संबंध या सगळ्या व्हेरिएबल जे आहेत त्याच्याशी असू शकतो, आणि मग अर्थात गृहीत कृत्य आपलं काय असावं, परिकल्पना आपली काय असावी, हायपोथिसिस आपण कसा फ्रेम करावा याच्याकडे आपण जाऊ शकतो. सो दिस बिकम दी कंपोनेंट्स ऑफ द रिसर्च and that is the part of the overall designing. So it is to be evaluated on the basis, is the topic worth investigation. बरेचदा आपण लक्षात येतं की सिनॉप्सिस सबमिट करताना माझ्या पुढे अनेकदा प्रश्न येतात की खरोखर हा टॉपिक जो निवडला आहे हा इन्व्हेस्टिगेशनच्या लायक आहे का नाही आहे, कोणाला याचा फायदा होणार आहे, रिसर्चरला होणार आहे, कंझ्युमरला होणार आहे, कोणत्या लोकांसाठी आपण हे करतोय, हु आर स्टेक होल्डर्स जे आपले आहेत, म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो की जे लाभधारक आहेत त्या लाभधारकांना या संशोधनाचा कितपत लाभ होणार हे देखील बघायला पाहिजे. सो इज इट फिजिबल इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी, अँड विल इट एनेबल टू डेव्हलप हायपोथिसिस ऑर अ थिअरी. सो सिलेक्टिंग व्हेरिएबल्स, त्याच्यात एक्सप्लेनेटरी व्हेरिएबल्स असतात, देन dependent variable, independent variable. So there are many issues which society is facing, many problems which society is facing, and we can establish the relationship. Is unemployment the problem behind the kind of frustration which youths are having? That also can be studied in the psychological area or in economics area, where you can establish the relationship. So we can cite one example of the study of widows, for example, and then on the basis of that you can frame the hypothesis. And there is a possibility of developing one research question, and along with that research question you can frame the different kinds of hypotheses. So techniques of developing research question is record all questions, review those questions, classify those questions, and examine the scope of the question. Up to what level it can be extended, what geographical area can be covered, what individuals can be covered, that you can find out with the help of techniques of developing the research question. And I feel that this is the most important aspect, that how you select the problem and how you are framing the research question. If you frame the research question in the systematic manner, you will find that half of the work is done. So there are factors which determine the designing decision, what the study is about, why the study is being made, where the data needed can be found, where or in what area the study will be carried out, and what period of time the study will include. That is what are the most important aspects of the research design, which some of you probably have gone through it, but this is how, in a concrete manner, you can think about the factors, how much material or how many cases or sample will be needed, what is the basis of selection of sample, and what technique of data collected, how will the data be analyzed. Sample has to be associated with universe, sample has to be associated with population, so one should be able to pinpoint that for how out of how many individuals you are selecting some. So these are the different research design, and I think these are the areas which you can think about.
and I'll just hurriedly go through it. But if you have any questions, you can. So these are the various steps in research design: formulating the objectives, designing the method, selecting the sample, collecting the data, and reporting the finding. I'm sorry I'm going quite fast because I got the other meeting, but I'll spare some time for your questions if you have any. Sample checklist of items for research design: title of the study, purpose of the study, problem and hypothesis, method and procedure, and working guide. These are the things which need to be considered when you design any kind of research. There should be minimum bias and maximum reliability. Try to discover the ideas, and research design should be flexible. You should be able to modify it if it is required. And that studies involve testing of hypothesis, will permit inferences about causality. So provides answers to various questions. What is the objective of research? What data are needed? How will the data be analyzed? So it acts as standard and guidepost. It helps in carrying out research objectively, accurately, and economically. And this is what is required before starting any kind of research work. So last point is, task of defining a research problem follows a sequential pattern. Problem is stated in a general way, ambiguities are resolved, thinking and rethinking process, and it may be a realistic in terms of available data and resources, and is also analytically meaningful. That is what is expected in the designing of research. You can refer these books. I'm sorry that Creswell John W. Research Design, I don't know the name of the publisher. I should have mentioned it there, but I'll let you know if any one of you is interested. So these are the references which you can see. So thank you so much. And I am thankful to the organizers for inviting me to share some of the views relating to research design. Thank you. If you have any specific question, you can just clarify. धन्यवाद सर. कुणाला काही प्रश्न विचारायचे असतील सरांना तर आपण विचारू शकता. हो, आलो. येतोय मॅडम पाटील. Yes, if you have any specific question, you can just clarify. कुणाला काही प्रश्न असतील तर सरांना विचारू शकता. एक चॅट बॉक्स मध्ये प्रश्न आहे सर, तुम्ही बघितला का? नाही, बघतो. सर चॅट बॉक्स मध्ये एक प्रश्न गृहीतके कोणत्या संशोधनात आवश्यक नसतात? गुणात्मक संशोधन व संख्यात्मक संशोधन कोणता मूलभूत फरक आहे? बरोबर आहे. आता काय होतं की बरेचदा जेव्हा आपण संशोधनाच्या कार्याला लागतो तेव्हा गृहीतक आवश्यक असतात जिथे आपण दोन चलांचा संबंध बघतो. उदाहरणार्थ, आपल्याला समजा असं बघायचं आहे की एक विशिष्ट घटना कुठल्या इतर कारणांमुळे घडते, तिथे आपण दोन घटकांचे सहसंबंध बघण्याचा प्रयत्न करतो. आणि जेव्हा दोन घटकांचा सहसंबंध बघण्याचा प्रयत्न करतो तिथे आपण संख्यात्मक, ज्याला आपण क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च जेव्हा आणतो तो आपण टेस्ट करू शकतो, किंवा क्वालिटेटिव्ह रिसर्च मध्ये देखील हायपोथेसिस राहू शकतो, पण तुम्हाला ते क्वांटिफिकेशन करता यायला हवं. म्हणजे कसं, समजा आपण बघितलं की फॅमिली बॅकग्राऊंड इज द फॅक्टर अफेक्टिंग द लेवल ऑफ इंटेलिजन्स ऑफ अ बॉय. आता इंटेलिजन्स इज बेसिकली द क्वालिटेटिव्ह व्हेरिएबल. मग त्याला आपल्याला बघता येईल की जो काही रेकॉर्ड आहे त्यांच्या एक्झामिनेशनच्या परफॉर्मन्सचा, त्याच्या आधारे आपण इंटेलिजन्स मोजला असं आपल्याला गृहीत धरून पुढे जावं लागेल. त्यामुळे जिथे क्वालिटेटिव्ह डेटा कन्व्हर्शन इज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव्ह डेटा, देअर इट बिकम्स दी संख्यात्मक संशोधन. आणि गुणात्मक संशोधन म्हणजे जिथे आपल्याला आकडेवारी देता येत नाही. हा मुळात फरक गुणात्मक आणि संख्यात्मकतेचा आहे. आणि त्यामुळे गृहीतक हे कोणत्या संशोधनाला आवश्यक नसतात? ज्या संशोधनामध्ये विशेष करून गुणात्मक संशोधन आपलं आहे तिथे आपल्याला गृहीतकांची आवश्यकता नसते, कारण त्याच्यात आपल्याला संख्यात्मक मध्ये त्याचं रूपांतर करता येणं शक्य होत नाही. म्हणून तिथे हायपोथेसिस असावाच असं आग्रह धरण्याची गरज नाही.
ह्याचं मी आज याच्याकरता आपल्याला हे सांगितलं, कारण बरेचदा या बाबतीत थोडा गोंधळ असा आहे की आपण जेव्हा रिसर्च मेथोडॉलॉजी शिकतो तेव्हा असं सांगतो की प्रत्येक याच्यात तुम्ही ती स्टेप सगळ्या फॉलो केल्याच पाहिजे. अरे पण काही विषय असे असतील की जिथे हायपोथेसिस आणणं जमणार नाही, कारण तो मुळातच गुणात्मकतेवर आधारित असं ते संशोधनाचं कार्य आहे आणि त्याला लागणारे पुरावे एव्हिडन्स हे वेगळ्या प्रकारचे आहेत. त्यामुळे कदाचित स्टॅटिस्टिकल टेस्ट लावून तो हायपोथेसिस टेस्ट करता येणार नाही, विशेष करून मराठी भाषांमध्ये किंवा हिंदी आपल्या साहित्यामध्ये. या साहित्यकारांचं जे काही संशोधनाचं कार्य चालतं ते प्रत्येक ठिकाणीच गुणात्मकता येईलच याची आवश्यकता नसते, आणि तुम्ही तोच भाग अधिक चांगल्या पद्धतीने क्वालिटेटिव्हली सांगून त्याला हायपोथेसिस टेस्टिंग रिलेशनशिप न बघता वेगळ्या तऱ्हेने त्याची मांडणी करता येऊ शकते, म्हणून आपण त्याला गुणात्मक संशोधन असं म्हणतो. समजलं का नरेशजी? याच्यात काही प्रश्न आहे का अजून? त्यांनी मेसेज केला सर, धन्यवादाचा धन्यवादाचा मेसेज केलाय. बार करायचं सर, मग कन्क्लूड करायचं, संपवायचं तुम्ही का सांगा. सेशन? हा, ठीक आहे ना. थँक्यू सो मच. आणि एक मिनिट सर, आभार आहे राहुल. धन्यवाद सर. आणि मग तुम्हाला हवा असेल ना तर मी अजून त्याच्याशी संबंधित जे काही लिटरेचर आहे ते अवेलेबल करून देईन, काही प्रॉब्लेम नाही. आणि बाकीच्यांना सांगून द्या, कोणाला काही अडचण असेल, काही विचारायचं असेल तर मला केव्हाही संपर्क साधू शकता. थँक्यू राहुल. सर शेवटी आभार प्रदर्शन. रिसर्च डिझाईन या महत्वपूर्ण विषयावर सरांनी अगदी मार्मिकपणे मार्गदर्शन केले, त्याबद्दल मी डॉक्टर विनायक देशपांडे सरांचे मनपूर्वक आभार मानतो. तसेच या सत्रामध्ये प्रामुख्याने उपस्थित असलेले सन्माननीय प्राचार्य डॉक्टर सुजित मेत्रे सर, उपप्राचार्य डॉक्टर संदीप तुंडुलवार सर, संशोधन पद्धती कार्यशाळेचे संयोजक डॉक्टर शेंडे सर, सहसंयोजक डॉक्टर नायकवाडे सर यांचे देखील मी आभार मानतो. तसेच या कार्यक्रमाला IQSCच्या समन्वयिका डॉक्टर प्रांजली काणे मॅम, सहसंयोजिका रक्ताती सर हे प्रामुख्याने उपस्थित झाले, त्याबद्दल त्यांचे सुद्धा मी मनपूर्वक आभार मानतो. सहभागी प्राध्यापक, संशोधक, मार्गदर्शक, संशोधक, विद्यार्थी यांचे देखील मी मनपूर्वक आभार मानतो. आणि संयोजकाच्या परवानगीने या सत्र इथे पार पडला असे मी जाहीर करतो. ओके, थँक्यू सर. थँक्यू सर. थँक्यू. आपलं पुढचं सत्र 1 वाजता सुरू होईल. सर रेकॉर्डिंग बंद करा. रेकॉर्डिंगचं बंद करा. सर मीटिंग एंड करायची नाही ना? मीटिंग एंड करायची आहे ना सर? एंड करायची आहे. हो. ओके सर.